Hello friends, welcome to VRR tutorials once again. Welcome to this English vocabulary build-up session. ఇప్పటిదాకా జరిగిన ఈ సిరీస్లో మనం మొత్తం 430 ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 పదాలు నేర్చుకోబోతున్నాం. The first word will be probably. బహుశా. The man is probably going to get the death penalty. బహుశా అతనికి మరణశిక్ష వేయబడుతుంది. బెనిగ్నెంట్, సింపతి లేదా కరుణ. The queen had a benignant reputation. ఆ రాణికి కరుణామయ ఖ్యాతి ఉంది. ఇంపార్ట్, ఇచ్చుట, ప్రసాదించుట లేదా అందించుట. Impart. Parents must impart common sense to their children. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఇంగిత జ్ఞానాన్ని అందించాలి. Hinge, H-I-N-G, hinge. ఆధారపడుట. In many cases, Indian cricket team seems to hinge on Virat Kohli. చాలా సందర్భాల్లో భారతదేశపు క్రికెట్ జట్టు విరాట్ కోహ్లీ పైన ఆధారపడుతుంది. డ్రిజిల్, వాన చినుకులు. ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు టేక్ ఎ వాక్ వెన్ ఇట్స్ డ్రిజిలింగ్. వాన చినుకులు పడుతున్నప్పుడు నడవటం ఒక అందమైన అనుభూతి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాలన్నింటినీ మనం ఇంకోసారి రికలెక్ట్ చేద్దాం. probably, బహుశా. benignant, కరుణ. impart, అందించుట. hinge, ఆధారపడుట. డ్రిజిల్, వాన చినుకులు. రెస్పెక్ట్, గౌరవం. అబౌట్, గురించి. హోప్, ఆశ. ఇంజర్డ్, గాయపడుట. డెలిషియస్, రుచికరంగా. ట్రస్ట్ వర్ది, నమ్మదగిన. సీరియస్లీ, తీవ్రంగా. బిహైండ్, వెనుక. కన్సల్ట్, సంప్రదించుట. లైట్, కాంతి. వాష్, శుభ్రం చేయుట లేదా కడుగుట. అలో, అనుమతించు. వే, మార్గము లేదా దారి. నియర్ బై, దగ్గరలో. ఫాల్ట్, తప్పు. రింగ్, మ్రోగుట. ఇంపాసిబుల్, అసాధ్యమైన. చాయిస్, మార్గము లేదా దారి. సూపర్స్టిషన్స్, మూఢనమ్మకాలు. కేర్, జాగ్రత్త లేదా పట్టించుకోను. హరి,
తొందర. హ్యాపీ టీయర్స్, ఆనంద బాష్పాలు. బిసైడ్, ప్రక్కన. లక్, అదృష్టం. హంగ్రీ, ఆకలి. సపోర్ట్, మద్దతు. ఆల్వేస్, ఎల్లప్పుడూ. మీట్, కలవటం. పే, చెల్లించుట. ఎక్స్పెన్సివ్, ఖరీదైన. ట్రావెల్, ప్రయాణము. నీడ్, అవసరము. సర్వైవ్, జీవించుట. ఓన్, స్వతహాగా. ఎక్సలెంట్, అద్భుతంగా. ల్యాండ్స్కేప్స్, ప్రకృతి దృశ్యాలు. ఫర్టైల్, సారవంతమైన. హిస్టోరియన్స్, చరిత్రకారులు. బోన్స్, ఎముకలు. స్పేస్, అంతరిక్షం. పర్టిక్యులర్, నిర్దిష్టమైన. థర్స్ట్, దాహం లేదా ఆతృత. ఛాన్స్, అవకాశం. యాక్సెప్ట్, అంగీకారం. విక్టిమ్స్, బాధితులు. అడ్వైస్, సలహా. అన్ప్రెడిక్టబుల్, ఊహించని విధంగా. గ్రేజింగ్, గడ్డి తినటం. సేవ్, పొదుపు చేయు. డంప్, చెత్తను పోగు చేయు స్థలం.